ما زلت يا بغداد في خيالي. Can I help you? I'm an architect, at least I was. I think you're doing a good job. Oh, thank you very much. Watching us. We're not in Baghdad. عرفت على ايش تحكوا. فد يوم أنا سألتكم من فوق مرته ومنو جواها. The body of a Muslim must remain clean, and these whoring women are unclean. Not worthy of you? You should only marry a faithful Muslim to share your pleasures. تعرفت على مدير موقع بناء. شنو عمل؟ العراقيين ما خاشين بعينك؟ وطن حر بس للرياجيل. You're aware you've killed a diplomat. يا جماعة انتي مو شغلك. انتي ليه هسه زوجتي؟ Death is the only punishment who wallow in homosexual sin. احترموا نفسكم. انتم ملحدين. And you sent this poor boy to that mosque. In Zaki's cafe. We shall live all over the world, and one day there will be no fear. We continue. Seu microfone. Boa noite. Com o trailer do filme Bagdá Vive em Mim, damos as boas-vindas a todas e a todos. Eu sou o Gabriel Bonduki, do Instituto da Cultura Árabe e da Mostra Mundo Árabe de Cinema. Nesse momento, estamos, em nome da Mostra Mundo Árabe de Cinema, em casa, dando as boas-vindas a todos os que estão nos assistindo. Nessa terceira e última mesa online da Mostra Mundo Árabe. Essa é a 16ª edição da Mostra Mundo Árabe, que é uma realização de sucesso, de público e crítica, e que está consolidada no calendário cultural da cidade de São Paulo. Nessa última ano de 2020 e atualmente, na versão virtual, está tendo uma participação maior para todo o Brasil. A mostra tem realização do Instituto da Cultura Árabe, ECA-USP, correalização do SESC São Paulo, patrocínio da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Casa Árabe, e apoio da Artiplex e da Cátedra Eduardo Said de Estudos da Contemporaneidade, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Também tem apoio da Cinefértil, de Buenos Aires, do Instituto do Sono, Sinapse Distribution e Confederação Suíça. Antes de continuar, pediria a você para clicar no sininho para receber as notificações dos nossos eventos nesse canal. Os convidados deste debate são Samir Jamaleddine, diretor do filme Bagdá Vive em Mim, Baghdad in My Shadow. Boa noite, Samir. A Muna Omran, escritora, culturalista, com pesquisa sobre gênero
no Oriente Médio. E a Cristiane Jatene, que é psicóloga e historiadora. Sejam todos bem-vindos. Eu queria apresentar o Samir. Ele nasceu em 1955, em Bagdá. Depois, nos anos 60, migrou com a família para a Suíça. Estudou na Escola de Artes em Zurique, estagiou depois como artista gráfico, e nos anos 80, 1980, foi ativista do movimento jovem radical. Seus primeiros trabalhos como autor e diretor são de 1982. Atualmente, Samir é conhecido pela singularidade dos seus filmes. Seu caráter inovador chamou atenção em vários festivais e deu a ele inúmeros prêmios. Foi produtor e diretor em mais de 40 produções curtas e longas para cinema e televisão. Entre essas produções, Always and Forever, os documentários Forget Baghdad e a Odisseia Iraquiana, Iraqi Odyssey. Na década de 1990, atuou também como diretor de emissoras da Europa e assumiu a DV Produções com Werner Schweitzer e Karin Koch, em Zurique. Eles desenvolvem novos talentos do cinema suíço, e além de outros projetos como produtor e diretor independente, além de dirigir também regularmente peças de teatro e trabalhos na área de artes visuais. A professora Muna Omran tem doutorado na Unicamp em letras, e mestrado e pós-doutorado em estudos literários na Universidade Federal Fluminense. Ela é professora colaboradora na pós-graduação de Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora de História Contemporânea na Universidade Estadual do Maranhão, editora da revista eletrônica Literis, integrante da comissão editorial da revista Fólio, e além de orientação e participação em bancas de mestrado, doutorado, e desenvolve um trabalho na área de literatura, imigrações, feminismo e também da cultura do Oriente Médio. A Cristiane Jatene é psicóloga no Brasil e em Portugal, é historiadora também, especialista em fenomenologia existencial e terapia sistêmica narrativa, trabalhando com oficinas autobiográficas e rodas de conversa terapêutica. Eu pediria ao pessoal que está assistindo, quem quiser acompanhar pela tradução simultânea, por favor, clicar nos links que estão no chat. Aproveito para lembrar que a mostra está em cartaz em duas plataformas. A plataforma Mundo Árabe 2021 e no Sesc Digital. Os links para o acesso estão no chat. A programação também está no site do ECA-USP e no link que está no chat. Aproveitem e assistam, nós teremos mais 15 dias com os filmes que estão disponíveis. E você pode enviar perguntas para os convidados deste debate no chat. Eu vou iniciar
com o Samir. Boa noite, Samir. Good evening. مساء الخير. Thank you, thank you. Seja bem-vindo ao Brasil. Seu filme está sendo exibido em 20 cidades, em cinemas de 20 cidades desde ontem. E eu gostaria de, a gente, antes de iniciar, de falar sobre o filme, se você puder fazer a sua saudação e se você puder contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória na área da produção cinematográfica, sobre os filmes que você já fez antes do Bagdá, se possível, por favor. Mir Maruf. Thank you, Gabriel, and all the others. I'm very, very pleased and I'm very honored to be with you. Thank you very much. I mean, this is a great opportunity, even though I would love to be with you, for real. And excuse me that I don't speak well Portuguese. I speak a lot of languages because of my heritage and because I grew up in Switzerland, which, as you know, is funded by 4 different cultures. So I'm in Italian, in French, and we have a lot of Portuguese workers here, but I was not able to start with that language, so I'm sorry for that. This might also a good answer to your question. You know, I came to Switzerland as a small boy, and in Baghdad, I lived in a very wealthy, let's say, upper class family, because my father was an engineer. All my uncles were very well educated people. So in that sense, I had a very profound background culturally wise, because my uncles, my father, my whole family, they were very used to listen to European music, but also to the Arab music. They were reading from all the European writers to all the Arab writers. I grew up in a time where the idea of a modernization of the Arab world in all levels was common sense of everybody. And it was, even though I came from a very religious family, my grandfather came from the south. He studied with the black turban as a Shiite in the holy city of Najaf. But he was, even though he studied religion, he was a very open-minded person, and he gave all the freedom of my aunts to marry anyone they wanted. So they married a Christian, a Kurdish, a Sunni. You know, I grew up with no idea that we belong to one religion or to one idea of a sectarianist society. And that I'm very happy that I grew up in that time. But to me, it was like, okay, my childhood was very spoiled and very, let's say, full of hope of spirits, you know, the spirit of progress and modernity. And when we came to Switzerland because of political reasons, because my father was very active in the Communist Party, which was at that time, let's say, a very influential power, because if you don't want it to be with the religious party or with the colonial power at that time, you choose, let's say, the third party, which was at that time the Communist Party, which was very influential on all levels. And that was the reason why we had to leave and why we came to Switzerland. Why we came to Switzerland, because my father had a grant from one of the biggest companies of the world nowadays, still ABB, and
yeah, so I grew up then in Switzerland, but in the opposite, in a working class neighborhood, and that that put me also in a total different direction, because at that moment I was not anymore spoiled. I was let's say, an underclass boy. The racism went up in that time, in the 60s, in the 70s. We had even elections where the racist parties had a huge influence. So until I was 22, I was not able even to get the Swiss nationality. Until the moment when my father decided to go back to Iraq. And then he started again a career as an engineer. He was responsible for the electricity power plant in Basra. And unfortunately, he died during the war between Iran and Iraq. Meanwhile, I entered at that moment, because of my, let's say, a knowledge of this racist system in Switzerland in front of foreigners, which at that time went even against southern people from Europe, like Italian, Spanish, Portuguese. I was in a difficult situation because I grew up as a Swiss boy in a way, but I was not accepted, and that led me to a radical movement at that time, as you have said in my biography. And in this time we created a collective which wanted to reflect the movements of this radical movement, and so I came into this cinema business, and I started then to work as a cameraman beside my work in the cooperative of this radical movement, and I learned everything from the bottom, with commercials, with corporate movies. So I was lucky, that I had the two levels: the modern technology, which was at that time very specific, electronics and video, and on the other hand, the classic cinema work with 35 millimeter and 16 millimeter. So then I started to do my first films in the 80s, much more, let's say, experimental things. I tried to mix the two things between electronic video and the old cinema style, until the early 90s. That was the moment, I think, where everything changed. I had to help my family in Iraq to get out of Iraq, because the conditions during the embargo was impossible to live. So I started to work in Germany as a freelance director for TV channels. And I made about 15 films for the TV channels, very commercial. And in the same time, the whole digitalization started up of the modern cinema, and I was very close to that. So I made my first film documentary, which I called Babylon 2, about the migrant kids in Switzerland, which were at that time creating, with rap and the new technologies in music, a very let's say a counter culture of the classical way of culture in the bourgeois culture in Switzerland. So that's and from then on until the 90s, I stopped with the TV work, because all my money I have spent for my family to get out of Iraq, and since then they are living now from Auckland, New Zealand, to Moscow, to Los Angeles, London, till now not anyone in Brazil, but it will look very much able that they could be also there. So after this documentary, which created an interesting bust on migrants and the question of identity, the next step was to
I was invited from the Swiss government to give lectures in Palestine, in Ramallah and in Gaza. So I entered this unknown country, and I figured out that in Israel there are a lot of people of Iraqi heritage. So it was obvious that I had to do this first documentary about the Iraqi Jews. And that was in 2002 a total new experience, even for the Israelis, because I choose Iraqis speaking not Hebrew but Arabic, so the language of the enemy, and that created a buzz for that film. And from then on, I made the next film about my own family, about the heritage of the Iraqis abroad in migration, because you know, from this 30 million Iraqis are about 5 million living now abroad. And this is, I would say, the well-educated and the former middle class are living now all over. So it was natural that I had to end up with this film, Baghdá in my shadow, as you call it in Brazil. But in mean, or can you say it again? Yes, wonderful. Bagdá Vive in my vida. Okay, so I would say this film is like the conclusion of all my former works. It was long, I know. I'm sorry. Obrigado. O título Baghdá in My Shadow. Yes. Na verdade, aqui foi traduzido Bagdá Vive em Mim. Você Yeah. menciona que a palavra em árabe, se não me engano, ele menciona Hayali, não é? Hayali, yes, yeah. Tem a ver com a memória, porque em árabe a palavra tanto pode significar sombra como talvez memória também, não é? Yeah, especially in Iraq. In Iraq, you use the word khiyali. Baghdad fi khiyali in a way means in my imagination, but in Iraq it means khayali also in the shadow. So it's a double meaning, which I liked very much. So I have chosen that. And I believe that the shadow is a part of the light, and we are always in the light. So the shadow is always a part of us, and we can't escape it, you know. Yeah. Sometimes it's a short shadow in front of us, sometimes it's a long shadow in the back of us, sometimes it's on the side. Sorry. So I think that's a perfect title for us, of our memories in a way, yeah, which we cannot lose. A lot of my friends are always asking me, why are you doing again a film about the Iraq? And I said, yeah, could I cut an arm of mine? I mean, it's impossible. Exato. Samir, muito obrigado. Mas eu vou passar também para a Mona, para as nossas convidadas, a palavra. Só queria complementar sobre o filme, já entrando no seu filme, Baghdá in My Shadow, se, de certa maneira, ele representa para você um resgate de épocas e de gerações onde havia um anseio por mais liberdade e por mais progresso. Não sei, em termos do café, a situação toda do grupo no café,
de certa maneira, me remeteu a essa, que é um lugar onde eles podiam usufruir uma certa liberdade, o grupo lá. Ok. Então, eu vou passar a palavra para a Muna. Então, ela tem algumas perguntinhas, não é, Muna? Muito obrigado, Muna. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos, né? Good evening, Mr. Samir Jamaleddine. Muito bom estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao ECA-USP pelo convite para participar dessa mesa virtual, para justamente discutirmos, né, o Bagdá in My Shadow. Eu adorei esse título e adorei a explicação que o diretor Samir Jamaleddine deu, né, Riele, e realmente desse duplo sentido, pode ser minha sombra ou a sombra, e, ao mesmo tempo, também parabenizar todos os envolvidos pela realização dessa mostra. Eu sou carioca, eu fico aguardando a mostra, principalmente agora que ela está sendo online. Teve uma ocasião que fizeram no Rio, eu assisti, então eu fico muito contente em estar participando também e parabenizando e pedindo, inclusive, aproveito para pedir para manterem esse modo online, que para quem não mora em São Paulo é uma maravilha. Bom, e graças a essa possibilidade de assistir ao filme online, eu pude apreciar o filme Bagdá Vive em Mim. É um filme que se passa em Londres, né? Vou colocar aqui algumas observações, e depois eu gostaria de ouvir o diretor se eu estou no caminho. Mas é uma comunidade que se passa em Londres, justamente o centro dessa diáspora iraquiana, principalmente que se processa no século XX e mais para o século XXI. Uma diáspora muito diferente da nossa aqui no Brasil. A nossa diáspora do século XIX, né, os nossos antepassados vieram em outras circunstâncias, mas a fuga, a sobrevivência, ela é o vínculo dessas diásporas, tanto a sírio-libanesa para o Brasil, quanto a iraquiana em Londres, e é uma diáspora que conheceu, nessa diáspora iraquiana retratada, ela conheceu as atrocidades do governo de Saddam Hussein e que aparece em primeiro plano no filme. A gente percebe também que essa comunidade ela é retratada, né? Ela é instruída, uma classe média instruída, mas que vive à margem da sociedade britânica. Uma comunidade exilada e aí eu vou citar o Edward Said, que diz, né, no seu livro Reflexões sobre o Exílio, no texto do mesmo nome, que ele diz que a comunidade, né, o exílio, uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal. Então, nesse caso, a gente vê também, né, essa fratura, principalmente no personagem Taufir. O que eu percebi também nesse filme, que ele traz ele é multifacetado, né? Ele traz as múltiplas facetas dessa comunidade em relação dos londrinos com ela, e mostra o preconceito e o processo excludente que o Ocidente impõe aos orientais, ou ainda, que eu acho mais grave, o desprezo pelos que podem ter em relação aos seus bens culturais. Então, tem uma cena que, quando o vilão, né, o personagem Ahmed Kamel, está chegando ao aeroporto de Londres e se apresenta como adido cultural, o funcionário da alfândega se surpreende, olha surpreso para ele, e diz a seguinte frase: eu não sabia que tinha um centro cultural iraquiano. Ou seja, né, na cabeça desse ocidental era impossível uma cultura diferente da dele ter um centro cultural. Então a gente vê também essa visão excludente, dicotômica que os europeus têm, eurocêntrica, em relação aos orientais. E aí, o que eu vejo também na parte técnica do filme, que me chamou muito a atenção, é o looping que ele faz, né? O filme, a primeira cena que a gente tem, para poder contextualizar, nos coloca, né, dentro dessa ditadura do Saddam Hussein. Então, o primeiro enquadramento é uma Bagdá ensolarada, né? Então, ele abre em um plano aberto, uma Bagdá ensolarada, uma vista panorâmica da cidade, e conforme vai fechando a câmera, né, vai se aproximando ao cartaz de Saddam Hussein e vai escurecendo. O plano aberto ele se fecha, chegando até
aos calabouços do regime. E a cena final, então, aí começa o filme, né? E aí nós temos a cena final, é um retorno onírico da personagem Amal, com uma voz dela em off, falando inglês, né? Falando com o namorado dela, e conforme ela vai se distanciando desse local escuro, londrino, onde ela está internada, a gente retorna a Bagdá, o plano ele vai se abrindo novamente, e tem um plano totalmente aberto sobre a cidade, e a última frase dita por ela é em árabe, e ela diz: "E ninguém vai nos julgar por sermos quem somos". Então, esse retorno, né, então é o distanciamento e o retorno. Eu acho que essas duas cenas do filme, elas sintetizam, né, todo esse conflito que nós estamos falando aqui. E aí nós temos esse espaço central, né, desses encontros, esses personagens, que é o Café Abu Nawas. E me chamou a atenção algumas coisas, conforme o filme vai aparecendo, ele já foi me dando pistas dos temas que ele ia tratar. Por exemplo, quando a gente percebe o conflito entre dois grupos religiosos dentro do próprio Islã, a família do rapaz Nasserin, que é xiita, que a gente vê a imagem do Imam Hussein, e ele frequentando uma mesquita sunita dos mais radicais. Retornando a esse espaço onde esses personagens diaspóricos se encontram, o café também dá outra pista, né? O nome o Abu Nawas foi um poeta do século VIII, do período, principalmente, né? Ele está no período abássida, a era de ouro do Islã. Então, do período abássida, a capital era Bagdá, foi um dos momentos mais promissores para a cultura que nós temos, deixaram uma herança imensa, né? E o Abu Nawas, ele era um libertino, ele vivia relações homoafetivas, ele era belo, ele era culto, ou seja, esse poeta, ele está em cada um dos personagens que aparecem. Todos esses personagens, eles têm referências de Bagdá. Então, como eu disse, né, é uma comunidade instruída, nós vamos ter um poeta, vamos ter uma arquiteta, vamos ter um comunista que sabe, que lê, que tem conhecimento, né? A gente vê que também esse bar também ele vai formar uma nação individual, uma nação, né? Então eles vão viver numa sociedade paralela. Por que isso? Porque eles vão experienciar, esses personagens vão experienciar o sentimento de não pertencimento. E aí, por conta disso, eles formam essa sociedade paralela, criando uma nação individual, uma nação que ao contrário, né, totalmente contrária àquela que eles vivem, e uma nação que tem a diversidade. Então, é esse o perfil desse café Abu Nawas. E é o único espaço, uma coisa também que chama a atenção, que o vilão Ahmed Kamel e nem os radicais islâmicos não conseguem invadir. Eles tentam, eles quebram o local, mas eles não entram. O local é protegido pelos excluídos do Iraque, pelos excluídos de Londres, e esse espaço dessa nação imaginada fica totalmente protegida da destruição total. E aí nós vamos ter os personagens, o Tawfi, que é o ateu e comunista, né? Ele é de origem muçulmana, xiita, um poeta conhecedor do Islã, e que, curiosamente, ele trabalha como segurança do British Museum. E aí tem uma cena, né, que vai mostrando também essa Bagdá, fazendo a referência à Mesopotâmia. Então, ele está justamente, a cena que aparece ele dentro do British Museum, é a cena que ele está na ala da Mesopotâmia. E ele é o responsável pela educação do seu sobrinho, do Nasser, né? Que é um jovem excluído da sociedade inglesa, por não ser inglês, e que vai buscar uma identidade própria e procurá-la na religião, mas não na sua expressão mais voltada para a questão mística, mas na expressão política, numa expressão mais conservadora. E esse jovem, ele representa os inúmeros jovens espalhados pelo Oriente Médio e pela Europa que acabam sendo seduzidos por um discurso de um líder religioso e que vai arregimentá-los para combater os valores do Ocidente,
considerada uma sociedade fracassada, e dos muçulmanos, aqueles que eles não consideram fiéis como xiitas. Então, Nassir vive dividido entre a família e seus princípios, e a sua fé fervorosa apresentada pelo Sheikh. E ele vai combater os valores da sua família, os valores xiitas, né, que a gente vê claramente quando ele critica a imagem, a presença da imagem do Imam Hussein, ele vai dizer isso não é Islã, e que também tem um debate no mundo árabe, islâmico, por conta disso. Temos ainda o Muhannad, né, que é um jovem técnico em informática que vive uma relação homoafetiva, oculta, mas para os frequentadores desse café, ele não é tão oculta essa relação. Por quê? Porque é nessa sociedade paralela, nessa nação diversa, plural, que eles criam dentro do bar, ele pode ser um pouco o que ele realmente é. Então, ele sofre o preconceito por sua orientação, mas ele é acolhido por esses imigrantes, apesar, como eles também, serem excluídos da sociedade britânica. E aí nós temos o dono do bar, o Zeki, que é um curdo comunista, achei interessante essa referência, essa luta curda que tem a Samira, também uma comunista expatriada, e agora o Samir falando, eu entendi essa presença desses personagens comunistas, e aí depois até quero perguntar para ele se aí também tem uma referência ao pai dele, se a história do pai inspira a esses personagens. Mona, e aí Oi, claro. Não seria bom você fazer alguma pergunta já para ele, para a gente depois desenvolver? Sim. Tá. Sim, depois a gente volta. Tá bom. Então, eu vou fazer logo duas, pode ser? Fica à vontade. Tá. Então, porque eu coloco, né? Eu queria saber se essa experiência do exílio que ele e o pai vivem na Suíça, né, inicialmente, ela vai interferir, vai contribuir na construção desses personagens. E eu também queria saber, em relação a uma personagem que chama a minha atenção, que é a Amel, que é uma arquiteta, né, que ela não consegue emprego, e ela está sempre correndo, como exercício. Mas aí a pergunta também, ela estaria fugindo da sua história? Porque ela tem uma história fundamental, né? E aí tem uma outra que também está relacionada à questão do feminicídio. Como é que são os índices hoje, não sei se, né, da questão do feminicídio no Iraque? Eu sei que no mundo árabe há um número grande, só que não é denunciado, mas eu queria saber se o Samir poderia falar um pouquinho também sobre essa questão de gênero. Obrigada. Thank you, Muna. Thank you for the excellent conclusion of my film. Thank you very much. You made it well. Excellent. Better than I could do. The question about the heritage I'm putting into my film. A lot of people ask me why you have done a fiction film this time, and I told them it's not a fiction film because all the characters are known to me. Every character, like Samira, which is always doing jokes in the cafe, she's like my aunt. She had, and I wanted to come to your next question about the feminist issue in the film. I wanted to show strong female characters because in the first place, I grew up with that kind of woman. And in the second, I believe that we should put this type of woman in the first row to tell, a position to say, hey, women are not only victims. To come back to your last questions, yes, of course. I mean, that this is one of the biggest problems we are facing. I mean, not only in the Arab world, but specifically in the Arab world. I mean, because I believe that this ideology of the fanatic religious people are, in a way, a conservative answer of the uprising of women in generally, because they want to use their ideology to gain human
in let's say mankind to in a way, okay, if you follow us, we can oppress women. And I believe this is a real fascist ideology, and which divides the society, and which not gives any future, not even for men. So in that sense, I wanted to show at the end that this ideology goes directly into murdering women in general. And but on the other hand, I didn't want to kill any woman in my film. So this is an obstacle. I don't want to have that. So I let her in this ambiguity, in this difficult situation, in a kind of limbo where we can hope that it will come in a different way. Because of course, I would say in a documentary film, it would be a film about a woman which was killed, because this is the reality. In a fiction film, I would love to give also a hope, but not as a happy end, but more like, okay, what do you want, you as a spectator? Which direction do you want to go? What is good? What is human? And in that sense, I chose this ending with let's say a hope in for the future. And funnily enough, you have maybe noticed that she's in the ending talking, I will show you Baghdad, and I show you my famous neighborhood. She talks about Karada, which, by the way, is also the same place where the famous place Abu Nawas in Baghdad exists. Abu Nawas has also a double meaning, you know, for the Iraqis, because it's this famous place where you go freely out with your friends without, you know, pressure. You can have there in the bars also some drinks. Men and women are together. There were in the old times even bars where you could find gays living openly their desire. And by the way, this neighborhood Karada was also the Christian and the Jewish neighborhood in Baghdad. So when she's talking about Karada, she's putting out a specific place where this togetherness of the different religious background and also the ideas how we should and could to live together what existed in. And by the way, after the finishing of the film, there came to my surprise, the uprising of the youth in Baghdad started in the same place, in Karada, in October 19. So there was a huge revolt of the youth. Till now, because of COVID, it was not able to gain, but they changed a lot in the political reception. Yes. I'm sorry that I came along also to politics of nowadays, but. Ok. Muna, você quer interagir? Eu queria até observar que ele fala que o final da personagem Amel, né, ele fala em esperança, que por isso que ela não morre. E aí o nome dela, Amel, né, teria a ver com essa esperança, porque Amel, né, seria a Sim, esperança. sim, seria sem dúvida. intencional, foi intencional essa escolha, ou ela veio? Yeah. She has changed her name in the story, you know. She had another name, Suhair, and then when she arrived in England, she changed her name to Amal, to Hope. And yeah, that was of course an intention. Thanks. Eu gostaria de pedir a Cristiane, então, para finalmente
nos brindar com suas observações e, eventualmente, o que você quiser perguntar também. Por favor, Cristiane, muito obrigado. Desculpa aí. Imagina. Eu que agradeço participar. Eu adoro a Mostra, Mundo Árabe. Apesar de ter avós sírios libaneses, a gente não foi criado só com a cultura, a gente foi muito aculturado, eu diria, e apesar de ter feito faculdade de História no Brasil, onde tem muitas pessoas do Oriente Médio, e apesar da gente criticar o eurocentrismo da história na faculdade, não tem um bimestre de Oriente Médio. Então eu adoro a Mostra Mundo Árabe de Cinema, porque traz todo ano um pouco da arte, da cultura, de visões diferentes, então agradeço estar participando. Eu fiz algumas observações e todas eu acho que são perguntas. Vocês querem que eu fale tudo de uma vez? Posso falar e ele depois comenta? Não, se você fizer muitas perguntas, acho que fica... Não são muitas perguntas. Bom, eu vou falando aí, vocês... fica à vontade. Eu optei por fazer uma leitura do filme do que eu senti, que eu vi, né? O que eu senti, e aí depois o Samir disse, ele teve essa intenção. Eu senti que a espontaneidade da vida cotidiana e as questões existenciais comuns a qualquer seres humanos, elas estão sempre sendo atravessadas por questões políticas e religiosas, especialmente ditadura e fanatismo, né? Ditadura na questão política e fanatismo religioso. É como se interrompesse. Então, eu senti em várias cenas, ou eles dançando, ou fazendo piada, ou cantando, aí vem uma coisa assim que aquilo faz parte do cotidiano e atravessa de um jeito que é radical, que é obrigatório. Olha, você agora vai ter que lidar com isso aqui. Você está aí dançando e cantando, ou com um conflito existencial seu, afetivo, mas você vai ter que lidar, você é obrigado a lidar com isso. E isso eu fiquei pensando, será que isso também é o Bagdá vive em mim, ou o Bagdá na minha sombra, né? Depois eu senti uma coisa que, assim, pessoas comuns que querem se libertar daquele regime ditatorial ou do fanatismo se veem em situações criminosas, sem ter nenhuma demanda de praticar crimes. Né? Por exemplo, ela mudou de nome e isso passou a ser um problema na Inglaterra para ela, de não poder trabalhar, mas ela não estava pensando em cometer um crime, em adotar uma identidade falsa. Ela só estava querendo sair daquela dominação, ela estava querendo existir. E para existir, ela teve que fazer isso, ela se vê compelida a fazer isso. E aí ela fica na Inglaterra como uma pessoa que trocou de identidade, e não é esse o caso. Ela simplesmente queria viver, né? Queria sair daquela dominação, né? Depois eu senti que o filme passa a ideia de que existe uma reconstrução a ser feita e que essa reconstrução exige uma comunhão de Ocidente e Oriente, que não é uma reconstrução que deve ser feita em algum lugar do Oriente sem a participação do Ocidente. Então, eu vejo no sonho dela, ela diz, todos nós estávamos lá, porque o filme mostra duas relações afetivas de iraquianos com ingleses, né? E aí, nesse ponto, eu estava ouvindo a Muna, eu fiquei em dúvida, porque eu não senti muito um não pertencimento e uma discriminação, eu senti um conflito deles entre quererem participar da sociedade, fazerem parte da Inglaterra e, ao mesmo tempo, quererem preservar costumes que os impedem. Então, aquela cena, mas por que você vai namorar um inglês? O iraquiano não é bom o suficiente para você, né? Então, essa ambiguidade, né? Quero e não quero, quero ser aceito, mas não quero muito, não sei, eu fiquei com essa questão. E a outra coisa, tem uma cena em que ele está sendo interrogado há muito tempo, e eu interpreto como uma tortura psicológica, aquela insistência em fale, 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 e aí ele diz, pessoas como vocês são muito parecidas em qualquer lugar do mundo.
E aí eles dizem assim, não, mas a gente não tortura, sendo que eles estavam fazendo uma tortura psicológica que não deixa rastros. Então, eu fiquei com essa questão, se você quis mostrar que o Ocidente, às vezes, faz estragos no Oriente Médio, na América do Sul, mas esses impérios, né, quero dizer, o Império Britânico, o Império Norte-Americano, faz os estragos, mas não à vista de seu povo, e meio que não aparece historicamente. Fica, olha, o estrago foi em outro lugar. Nós não temos nada a ver com isso, né? Um pouco o que a França fez na Argélia e tal. E a outra coisa, assim, para finalizar, o Arthur, né, que é o curador, né, ele falou que tinha curiosidade de saber se você se sente iraquiano, né, assim, na sua alma. E eu vivi uma experiência curiosa, porque eu tenho muitos amigos judeus, mas porque eu estudei num colégio laico, justamente pelo que eu falei no início. Eu não estudei num colégio que tinha muitos árabes, enfim. E eu nunca senti nenhum problema, nem da minha parte, nem da deles. Mas uma vez eu fazia parte de um grupo do Facebook que era de mostras de cinema. E eu botei um folder da Mostra Mundo Árabe de Cinema, e o grupo era coordenado por um judeu, e ele tirou o meu folder. Então, eu queria saber se você, como judeu, que é uma minoria no Iraque, se você se sentia discriminado por ser judeu lá, se havia essa questão. Um pouco você falou que vivia num bairro que era multicultural e multirreligioso, mas eu fiquei um pouco também com essa questão. Acho que é isso. Desculpa, gente, falei muito, né? Não sei se eu falei muito rápido para a tradução, peço desculpas Samir? também. Maybe there is a misunderstanding. I'm not from a Jewish family. I have done a film about the Jews of Iraq, and I had to enter very much deeply into their heritage and their story. By the way, the Iraqi Jews were they believe that they are belonging to the Arab culture, because all the most famous musicians in Iraq in the 30s, they were all Jewish background, the Kuwaiti brothers. So the anthem and everything of this time was created by that kind of people, and they didn't saw themselves as something special. And if we are talking about that issue, I think really this goes also to your other question about identity and belonging. And I'm not sure if this is really existing, you know, a kind of homogeneous idea of identity. I think this is a Western invention of when they started to create national items and nationality. So I think before not one person said I'm only that or this. You had always several layers. This is something normal, you know. I mean, I mean, it starts even, you know, you are a female person and you have a different experience, but you are also a human. You would not say I'm not a human because I'm a female. So this is, I think, woman has had in the first place this contradiction in itself, you know. But men were always told you have to be this and that, and then you had to follow, you know. So as a servant of the state and of the nation. So to come back to the Iraqi side or to the diasporic living, it's true that Iraq was not really a land of migrants. You know, it was not like southern Italy or Spain or other countries which have sent their people away. So this migration is something new which started in the 30s, 20s when the first Christians left because they were poor in Iraq,
and they left to the US to be their workers, you know, so they became from peasant to workers. And this was the first migration, and went then over to the Jews, and again to the back to the Christians, and nowadays to the Yazidis, which were attacked by the IS and the Daesh. So I'm not sure. I wanted to show in my film that you are able to be different identities and feel yourself well, even if you are living as a migrant in England. I mean, when she goes to her boyfriend, to her hidden boyfriend, and she knocks on the door and she tells him, "Hey, these are our customs." This is a very important scene, I believe, because on one hand she wants to have this you know, to be given away her emotion to her lover, and on the other hand she knows that she's in a different and in a dilemma because the others don't wanted to have that. But she understood also at that moment that this is a tribal thinking, that she don't belongs to anyone, you know. So, and he says to her, "Yeah, I mean, you are free," again and again, and it comes back to I mean, to the human being in general. How do you form your character in general, you know? And this is universal. This is not specifically Iraqi or Brazil or whatever, but we are confronted with that every time, because especially now in the globalized world, where they tell us you have to buy Gucci and Pucci and Yves Saint Laurent, whatever, and then you are a person, and after a while you figure out this has nothing to do with me, you know, I mean, as a person, as a character. And I think these different layers and the try to understand yourself is just human and normal. On the other hand, as in the beginning, I have told you, a lot of friends ask me, so why do again a film on Iraqi? And I told them, yeah, how could I cut my hands off? On the other hand, I noticed also that they have not, that in their mind, they have also a projection put on me, because I have done more films about Western stories than Iraqi stories in my career. So, but every time I'm doing something about Iraq or the Middle East, they are pointing out, that's it. You are one of the others, and this othering is really the basic problem of human in general, and we should avoid to go this way. Você gostaria de complementar, Cristiane? Eu não sei se ficou. Você está muda. Você está muda. Desculpa, gente. Não, esses 3 pontos, dessa sensação de que as pessoas não podem estar justamente nessas questões existenciais que são de todos nós, ou na espontaneidade da vida cotidiana, que parece que são obrigadas a lidar com a questão política, da ditadura e do fanatismo religioso, a questão de que as pessoas comuns se veem compelidas a praticar algum crime para se libertar justamente daquela situação, e essa impressão que eu tive de que há uma reconstrução a ser feita, que o Ocidente tem que participar, que é uma coisa conjunta, quase que do mundo, não é só de uma região, vamos dizer, né? Acho que é isso. E aquela questão se o Ocidente faz coisas que ele critica no Oriente, mas fica de forma velada, vamos dizer. Eu também concordo com essa esperança de reconstrução. Yes.
should I say, was that a question? Por favor, complementa, se você puder, Samir, nessa linha. Inclusive em relação à questão da assimilação da Europa, dos refugiados, isso tudo é uma questão que está muito atual. Não sei como você vê como um europeu. Não, ele perguntou se era uma pergunta, só queria que se ele puder comentar, se ele concorda com essas coisas que eu vi no filme dele, se realmente procedem. Ok. Okay. To be honest, when I started to writing the scenario together with my co-writer Furat Al-Jamil, she lived at that time in Berlin, and so we were very close. We saw each other a lot, and that was the time where the whole focus on the migrants were really on, oh my God, they are all coming and whatever. You know, it was after 2011, a lot of Syrians and Afghans came through the to the sea to land in Greece and wherever, and they came along up really thousands and thousands into the heartland of Europe. And we felt that, we felt in a way guilty when we were writing this story, because we thought, okay, we are living already there, and we are confronted every day with daily racism, a systematic othering, from the Western society, and a very big ignorance of our heritage and of our culture. So that was really, at the same time we were writing, these things happened. And when we finished the script, I was then by accident in Los Angeles, because Switzerland has sent me with my film for the Oscar run, for the foreign films and the documentaries for Iraqi Odyssey. So my partner in the company called me up and told me, okay, you have your scenario finished. We would have a slot to present your scenario for the fundings. And that was at the same moment where Merkel said, okay, we let them in. We will handle that, the refugees. And so it was a moment in time, because the years before I was not substituted by any fundings to write this scenario. And at that moment, when I finished it, and at that same moment, the politics has changed because of Chancellor Merkel in Germany, I got all the money in one place, so the first time in my life. So sometimes you really are you're hitting the spot of the time, and I was lucky to have them at that moment. But it was obvious that it will come this way, So our aim was, for sure, we wanted to show for a Western public, hey guys, look at us. We are just ordinary people, We are just sometimes in an extraordinary situation because of politics, not because of our human beings. So that was the aim. And on the other hand, because Furat is also, she lives now back again in Baghdad, and as a woman, she knows that we are facing not only, like a Western oppression, but also an internal oppression on women specifically, but in generally also on any idea of liberated people. So it was in a way also the idea to reflect our own society where we come from, with this
this conservative idea. And the trick was really to take Tawfiq as a communist, as even a better interpret of the Quran than even the sheikh in the mosque, and to show the sheikh in the mosque as a really just using the Quran for the instrumentalization of these kids to get the power and to create a movement which he can control. That was the idea behind the storytelling, and I hope it worked. I mean, honestly, when I showed now the film in the Arab world, everybody understood, and everybody understood why the communist knows the Quran better than even the religious people. Because it's always an interpretation. It's not nothing else. Você gostaria de intervir agora, Muna, sobre alguma questão que ficou? Fazer um comentário, saber dele, né? Porque é muito marcado no filme, desde as cenas iniciais. Isso vai ser, não vou dizer que seja o fio condutor, mas está presente com a narrativa principal a questão desse conflito interreligioso que é representado pelo Nasir, que é de uma família xiita, e o líder da mesquita, que, na realidade, ele prega um islã político. Né? Então, eu queria saber assim, se essa realidade ela continua presente no Iraque, se ela é presente no Iraque, e, sobretudo, que nós sabemos que, na época do Saddam, os xiitas eram perseguidos. E hoje, depois da invasão americana, né, e os xiitas no poder, mudou. Então, eu queria saber como é que está esse contexto político, religioso no Iraque hoje. Yeah, I mean, you have noticed that Nasir's mother is Shiite and Tawfiq is a Sunni descendant. So his brother was Sunni. So this is reflecting a very important aspect in the Iraq, which nowadays nobody is talking about, but 30% of the marriage in the Arab part of Iraq, not in Kurdistan, but in the Arab part, are 30% of interreligious marriages. So this is important to know, because even people has forgotten that. And that was the idea, to put the schisma into the family, you know, like his mother, which is, let's say, a simple woman, she believes in a very simple way of Shiite believers. She has this kind of, like in the Catholic religion, this is for sure, you know, she has these saints, you know, Ali and Hussein and all that stuff. And of course, for a Sunnite, and especially for the Daesh and the religious fanatics, this is not, they say this is not real Islam. But as everybody knows, I mean, who can say what is the real thing, real Christian, real Islam, whatever? I mean, nobody. You know, this is just an interpretation. But I wanted to show with Nasir the problem of desperate youngsters, because I lived also that kind. In a way, I have two alter egos in the film: Tawfiq, a little bit, and in the other sense also this young boy Nasir, which I really understand very, very well. Because when I grew up in Switzerland, I was confronted with such a
an ignorance and such a deep racism and stupidity, because I knew Switzerland better than the Swiss, you know, because as a migrant boy, you have to understand everything in details. So at the end, I would even say to my Swiss friends words in Swiss German, which they have forgotten because I know it better, you know. So when you are in this situation as a young adolescent, and you are always refused by the society, this leads into really, let's say, an aggressive retirement. You know, you don't want to have, you reject the society. You say, okay, if they don't want me, I don't want them. And this is a very dangerous moment. And I don't want to blame these kids for that, but we have to understand why it is like that. And there is one sentence in the interrogation with the police when they ask him, so you think your nephew became a religious fanatic because he was hidden by the skinheads? You remember the X-rays he has put on the window, and Tawfiq looks at the policeman and looks to him and say, how do I know? You know, I mean, how and that's true. How could we enter the soul of a person and understand deeply why he was rejected and how he reacted? But we could feel it, you know. So, but there are no clear answers on that. The only, let's say, the clearness of it's in another scene built up when Tawfiq goes on the boat with his publisher, you remember, on the Thames. And they are sitting there and he's reciting Shelley, which is a famous English poem, of course. And they are singing in a way the poem together until the moment when he tells her, okay, I mean, you believe that we should know your poets and all your artists, but you don't know anything about us. And this is really the moment of reflecting the European supremacy, believing that they are, even if they think, yeah, we should be all equal, but in a way, our culture is much better than the others, and on a different level. And as we know, I mean, not even the human rights was invented by as we nowadays know, the kingdom in Africa and in Mali has written the first declaration of human rights. We know that the most philosophers in China, the astronomy was invented by the Mayas and the Incas. You know, I mean, we know that all because we were confronted with this Western supremacy, and we knew that can't be. It's not like that we are not non-civilized, and there was no history in our back. And that was one of the most important reasons to show that just the feeling of it, even if you don't know, in Nasir knows intuitively that he is excluded, and that's why he gets aggressive. And that's the instrument of these political Islamists to try to get them into their side. Yeah. Pessoal, Samir, nós temos algumas perguntas, todas elas, a maior parte parabenizando e elogiando muito o filme e também o seu depoimento, mas muitas das questões aqui levantadas têm a ver justamente com essa... Thank you.
muitas dessas questões já foram There's any abordadas. question from the public, I'm happy to. Exato. As observações, elas estão todas em torno justamente dessa questão do fanatismo, Okay. dos Yeah. islamitas, May I... de como... exato. Should I on that? Yes, yeah. yes, I should. I know I was in a big dilemma when I wrote the scenario with Fura, that it might create by a Western public also an idea, oh my God, these people are, they are murdering each other with knives, they are fanatics and all of that. Of course, this is a danger, to be used also by let's say, racist tendencies in the Western world, that they say, you see, he is talking in his film about all that stuff. But I think if we are not talking about it, we would not be sincere. And I think and that was the aim, to show people that these ordinary people are like everyone else, in their feelings, in their emotions, in their thoughts. And then the question is, how much do you show about the bad things? And I believe people know when they go in a movie that this is not a reality, it's made up, I think so. That's why they love to discuss after a good movie with their friends about all details, because we get moved by these stories. And that was my aim, instead of doing, let's say, a more intellectual film about all this question, or just a nice story of nice people. I don't wanted to do that. I wanted to show also my own people, in a way, I can say so, my own people, also as not perfect, That's why we are human. We are not perfect. Perfeito, perfeito. Em termos do filme em si, Samir, só para dar uma pequena entrada aí, eu gostei muito da cena do parque, com o metrô, com o trem passando. Isso me pareceu uma coisa que tinha muito a ver com todo um imaginário de cinema, né? Além disso, também a referência a Caça dos Leões no Museu Britânico, e ele tomando conta, ele sendo um vigia noturno aquilo também, ironicamente e simbolicamente, apresenta uma coisa óbvia para quem, conhece um pouco da história. Além disso, acho que o filme tem ele consegue passar uma história, ele consegue criar uma trama dramática que vai levando, a gente não sabe bem para onde vai levar, ao mesmo tempo que ele tem esse lado de retratar a tua viagem, a tua trajetória como iraquiano, e a ligação de Londres com Bagdá, e Bagdá com Londres, e também o café, que representa realmente um espaço onde a poesia entra, onde a liberdade entra, a esperança, de alguma maneira, onde os fanáticos não entram, não é? Então, nós estamos quase encaminhando aqui para a gente encerrar a conversa, e eu queria pedir, então, para a Cristiane, por favor, também fazer uma consideração final. Por favor, Cristiane.
Está mudo de novo. Desculpa, gente. Eu estava ouvindo ele falar da ignorância do mundo ocidental em relação à herança cultural do Oriente, e eu assisti aquele filme Caramelo, da Nadine Labak, no cinema, com uma amiga que ela tem dupla nacionalidade, ela é brasileira e norte-americana. E no filme tem uma procissão com a imagem de Nossa Senhora. E ela já me conhecia há um bom tempo, a gente tinha uma amiga em comum, e, enfim. E ela virou para mim e falou, eu não sabia que existiam cristãos no Oriente Médio. Aí eu falei, por acaso a minha família é cristã. Foi uma cena engraçada, porque uma coisa assim, não era uma coisa tão específica, né, de uma cultura, uma coisa que ninguém sabia, vamos dizer, né? Era uma coisa que pública, né? Existem islâmicos, judeus, cristãos ortodoxos, cristãos, enfim, ou xiitas e sunitas. Então, isso é muito persistente, né? E é o que o Eduardo Said fala, é tentar botar características positivas só em algumas nações, em alguns povos, como se aquilo não fosse da humanidade, né? Como se alguns humanos e algumas culturas não tivessem aquelas características que são consideradas humanizantes, né? Humanizadoras, não sei, de humanos humanizados, quero dizer, né? E acho que essa questão que ele levantou, né, da primeira parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o que a Hannah Arendt fala, né? O primeiro direito é o direito a ter direitos, e acho que você poder ser você, que é uma coisa que alguém fala no filme, né? O personagem que tem uma relação homoafetiva, eu quero ser eu, né? Eu não tenho vergonha de ser eu, com tudo isso, com todas essas camadas, né? Que o Samir justamente estava falando, né? Então, acho que, voltando, eu acho que a divulgação dos filmes e dessa humanidade das pessoas, independente da cultura ou de onde elas estão vivendo, porque a Mal fala no final, a gente poderá viver no mundo todo, não importa onde eu esteja, eu vou poder viver, vou ter o direito de viver, né? Acho que é isso que eu queria complementar. Só. Obrigada, gente. Professora Mona, por favor. Quero parabenizar o Samir pelo excelente filme, quero parabenizar a Mostra, que nos deu a oportunidade de ver esse filme, né? E que eu estou divulgando, porque é um filme maravilhoso. Eu fiquei encantada pelo filme, eu sou capaz de ver e rever inúmeras vezes, porque ele me toca numa questão da comunidade diaspórica, né? Que ela não é um monobloco. Eu acho que essa é a essência do filme que o Samir nos traz. Né? Não é o iraquiano, são os iraquianos. Há uma diversidade, nós somos plurais. E isso é a humanidade, ainda bem que é assim. Né? Então, né, falando desse filme, né, que essa comunidade ela pode ter suas semelhanças e suas diferenças, mas todos desejam pertencimento sem abrir mão de suas raízes locais. Né? Nós podemos vivenciar a experiência da diáspora sem perder essa nossa identidade. É justamente essa questão transnacional e multicultural que acaba formando a essência e a beleza do humano. Então, eu quero agradecer novamente e parabenizar imensamente. Fiquei muito feliz em conversar com o Samir Jamaleddine e o ECA-USP, que nos deu essa possibilidade. Ok, muito obrigado, Mona. Bom, vamos seguindo com o Samir. Thank you all. I mean, it's wonderful to be with you, and I hope we can next time go then out somewhere and having a drink together in Brazil. Quem sabe na próxima mostra, ou alguma próxima mostra, nós possamos receber você pessoalmente aqui em São Paulo.
Would be nice. Thank you. Mas, Samir, de qualquer maneira, estamos abertos. Aí nós podemos ficar mais um pouquinho. Se você, por favor, quiser fazer uma declaração, ou falar mais alguma coisa sobre o filme e sobre a oportunidade de seus filmes poderem, a partir de agora, serem vistos, inclusive a Odisseia, né? Também seria interessante, se você quiser falar um pouco sobre o que é esse filme da Odisseia. Are we still with the public? Okay. Ainda estamos, sim, estamos no debate. Yeah, I'm just sorry because I'm a little bit tired, so I'm always very slow then when I'm getting tired. I'm sorry. It's now 1:30 in Switzerland in the morning. However, if I would really recommend, if you have the possibility, it should be possible to watch it on several streaming channels. In Iraqi Odyssey, I tried really to take my family as an example of this diasporic living and how it came along. You know, it starts with my grandfather in the beginning of the last century. We are following the path how the modern Iraq was created during the First World War, and then how the Iraqis created their own state until the moment when they get rid of the English colonial system, which they told them, okay, you are independent, but in the back they had the full power on access and everything. So it comes until the story of 58 of the revolution, when the people went really into the streets and created a democratic state at that moment in 59 till 63, and then how the Ba'athists took over. I tell also there the story that the Ba'athist party was also led by the Americans already at that time. They saved Saddam Hussein to survive because he was attacking the leader of the revolution at that time, after Karim Qasim. And then I tell the story how my family migrated in the 60s to the Soviet Union, to other places in the Lebanon, especially in Lebanon. There is one section in the movie where I sing also with Fayrouz the beauty of the 60s in Lebanon, because that was the place where we always also get to meet the whole family, which were abroad. So we were always coming together in Lebanon, and that was also part of these memories of my childhood, of the idea that we will one day living in a modern society which belongs to us. You know, it would be not a modern society which inherited only the colonial attitudes, but also our culture. So then I'm telling until the tragedy of the 2003 war and the last migration of my cousins and younger siblings, which had to escape. So it's in a way, it's more than 100 years history of Iraq, of also Soviet Union, Lebanon, New Zealand, Los Angeles, London, wherever we are, you know. So it gives an idea, and that was the idea, that this family is not only, you know, my family. And the most beautiful story, when I showed it in the first time at the Toronto Festival, at the Toronto International Film Festival, they invited me with this film as the premiere.
a lot of Syrians came, a lot of Lebanese came, a lot of Iranians came, and Palestinians, wherever, and they looked at that film, and they at the end when the light was on, they yelled, all of them, "This is our story, this is our story." So it was the most beautiful moment in my life when I recognized that the history of my family is the story of all of us, you know, of this generation which survived the dictatorship, the colonial wars and the imperial wars, and yeah, tries still to inherit their story and their culture and their ideas. And they believe that they are not minor in confronting the West with that. So if you have a chance to watch this film, it gives also another facet, which is more documentary than this film in fiction, which I believe is also in a way documentary, because as I told you, Bagdá Vive is the story of hundreds of people, life stories which I get to know in my life. Yeah. Okay. So now I have to excuse myself, and because I'm really tired, I'm sorry. Thank you. Então, nós estamos encerrando. Samir, eu queria agradecer imensamente em nome do Instituto da Cultura Árabe e da Mostra Mundo Árabe, a sua participação do seu filme na Mostra e desse debate que eu acredito que foi muito enriquecedor para todo o público, que aqui no Brasil é muito grande, o interesse é muito grande por todos esses assuntos e essas questões. E parabéns mais uma vez pelo seu filme. Eu agradeço você, Samir, agradeço Muna, Omran, Cristiane, Jatene. Então, nós estamos encerrando essa terceira mesa aqui da Mostra 2021, que é a 16ª Mostra Mundo Árabe. Eu gostaria de mencionar só a realização, que é do Instituto da Cultura Árabe, do SESC São Paulo, e o patrocínio da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, da Unifesp, do Instituto do Sono, do Cinefértil, da Synapse Distribution e a Confederação Suíça. Cumprimentar também a professora Soraya Ismaili, que é a idealizadora e criadora da mostra, e o Arthur Jafé, que é o curador, e lembrar a todos que podem assistir a mostra, que continua em cartaz até 16 de setembro nas plataformas. Assistam os filmes, compartilhem. Muito obrigado, boa noite a todos.